Elige lo que quieras, dijo, hasta hijas pidieron. Queremos que esa mujer apache si mamá. El hombre había aprendido a vivir con el silencio. Desde la muerte de su esposa, la casa es cincha grande. Incluso cuando sus hijas corrían por los pasillos y llenaban el aire con risas. Él se despertaba cada mañana antes que ellas. Preparaba el desayuno y revisaba que todo estuviera listo para el día. Su rutina era firme, casi mecánica, porque mantener el orden lo ayudaba a no pensar demasiado en lo que había perdido. Aun así, cada objeto en la casa lo recordaba que algo faltaba. Una taza sin usar, una silla vacía, una voz que ya no se escuchaba por las noches. Sus hijas eran lo más importante en su vida. Las cuidaba con dedicación y hacía todo lo posible por ser padre y madre al mismo tiempo. Las llevaba a la escuela, las ayudaba con las tareas y escuchaba con atención cada historia que le contaban. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, sabía que no podía reemplazar por completo el lugar de una madre. No era una debilidad, sino una verdad que aceptaba con honestidad. Con el paso de los años, comenzó a sentir el cansancio. No solo físico, sino emocional. Vercrecer a sus hijas le daba alegría. Pero también lo hacía pensar en el futuro. Se preguntaba qué pasaría cuando ellas necesitaran consejos que él no sabía cómo dar, o cuando buscaran una figura femenina con quien hablar. Esos pensamientos no lo dejaban dormir algunas noches. Un día, mientras observaba a sus hijas jugar en el jardín, se dio cuenta de que ya no eran tan pequeñas. Sus miradas eran curiosas, atentas al mundo, y comenzaban a hacer preguntas difíciles. Fue en ese momento cuando pensó que tal vez era hora de abrir su vida a alguien más. No lo hizo por soledad, sino por el deseo de ofrecerles un hogar más completo. Al principio, la idea le causó miedo. No sabía cómo explicarles que estaba pensando en conocer a otra mujer. Temía que creyeran que quería olvidar a su madre. Por eso decidió ser sincero y respetuoso. Una tarde tranquila, mientras cenaban juntos, habló con calma. Les dijo que los amaba y que nadie podría reemplazar a su madre, pero que pensaba que quizá, algún día, otra mujer podría formar parte de sus vidas. Para su sorpresa, las niñas no reaccionaron con tristeza ni enojo. Escucharon en silencio, con una seriedad que no era común en ellas. Después de unos segundos, una de ellas preguntó si esa mujer sería amable. La otra quiso saber si les leería cuentos por la noche. Esas preguntas lo hicieron entender algo importante. Para ellas, lo más valioso no era el pasado, sino como se sentirían en el presente. Entonces fue cuando, sin pensarlo demasiado, dijo una frase que marcaría todo lo que vendría después. Elijan lo que quieran. En su mente, esas palabras significaban que quería respetar sus sentimientos y darles seguridad. Nunca imaginó que sus hijas tomarían esa frase tan en serios. A partir de ese día, su vida comenzó a cambiar poco a poco. No de forma rápida ni dramática, sino como un río que cambia de dirección sin que uno se dé cuenta. Empezó a conocer personas nuevas en su trabajo y en reuniones sociales. Algunas mujeres eran amables, otras educadas, pero ninguna parecía encajar del todo en su mundo. Él observaba cómo interactuaban con sus hijas, buscando señales pequeñas. Una sonrisa sincera, paciencia al escuchar, respeto al hablar. Las niñas, por su parte, estaban más atentas de lo que él creía. Notaban detalles que a él se lo escapaban. Caminaban entre ellas, en voz baja, y a veces le hacían preguntas simples que escondían pensamientos profundos. Él no se daba cuenta, pero ellas estaban evaluando el mundo con ojos muy claros. Fue durante uno de esos encuentros casuales cuando apareció aquella mujer apache. No legó con grandes palabras ni gestos llamativos. Simplemente estaba allí,
hablando con tranquilidad, mostrando una presencia serena. Su forma de mirar no juzgaba, y su sonrisa no buscaba impresionar. Era natural, sencilla, y eso llamó la atención de las niñas desde el primer momento. El hombre no notó nada especial al principio. Para él, era solo otra persona más en su entorno. Sin embargo, las niñas comenzaron a acercarse a ella con curiosidad. Le hacían preguntas, le contaban pequeñas historias y se sentían escuchadas. La mujer respondía con calma, sin prisa, como es el tiempo y detuviera cuando hablaba con ellas. Esa tarde, el hombre observó la escena desde lejos. Vio como sus hijas se reían, como se sentían cómodas. Algo en su interior se movió, aunque no supo poner el nombre. No era celos en miedo, sino una mezcla de sorpresa y reflexión. Se dio cuenta de que tal vez había cosas que él no podía ofrecer, no por falta de amor, sino por naturaleza. Esa noche, mientras las niñas dormían, pensó en la frase que había dicho días atrás. Elige lo que quieran. Empezó a preguntarse si había sido demasiado ligero al decirlo. O si en realidad había sido lo más honesto que había hecho en años. No tenía respuestas claras, solo una sensación de que su vida estaba entrando en una nueva etapa. La casa seguía siendo la misma, pero el ambiente había cambiado. Ya no se sentía tan vacía, ni tan pesada. Era como si una puerta se hubiera abierto lentamente, dejando entrar aire fresco. El hombre no sabía qué decisiones vendrían después, ni qué camino tomarían, pero por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo del futuro. Así comenzó todo, con una frase sencilla, con la inocencia de dos niñas y con la presencia silenciosa de una mujer que aún no sabía el papel tan importante que estaba a punto de desempeñar en sus vidas. Los días siguientes transcurrieron con una calma distinta. No era la calma del silencio pesado que el hombre ya conocía, sino una más ligera, como si algo nuevo estuviera creciendo sin hacer ruido. Sus hijas seguían con su rutina diaria, pero él notó que hablaban más de aquella mujer. No decían su nombre todo el tiempo, pero la mencionaban en pequeños comentarios. Que les había escuchado con atención, que no se había reído de sus ideas, que les había explicado cosas con paciencia. El hombre escuchaba sin interrumpir. No quería influir en sus pensamientos ni crear expectativas. Recordaba bien sus propias palabras y entendía que debía ser coherente con ellas. Aun así, no podía evitar sentirse confundido. Parte él se alegraba al ver a sus hijas tan tranquilas, pero otra parte sentía una inquietud suave, como una pregunta que todavía no tenía respuesta. Con el paso de las semanas, los encuentros con la mujer apache se volvieron más frecuentes. A veces coincidían en reuniones simples, otras en espacios cotidianos donde la vida seguía su curso normal. Ella nunca intentó ocupar un lugar que no le correspondía. No buscaba atención ni imponía su presencia. Simplemente estaba allí, con una actitud respetuosa y cercana. Las niñas, en cambio, se acercaban a ella de forma natural. Le contaban cosas pequeñas, como lo que habían aprendido en la escuela o lo que sonaban por las noches. La mujer las escuchaba sin prisa, como si cada palabra tuviera valor. Eso hizo que las niñas se sintieran importantes, vistas, comprendidas. El hombre empezó a observar más. No lo hacía con desconfianza, sino con cuidado. Miraba como la mujer respondía cuando las niñas se equivocaban o se emocionaban demasiado. Nunca alzaba la voz, nunca mostraba impaciencia. Sus gestos eran suaves, y sus palabras, sencillas pero claras. Esa forma de ser comenzó a despertar en él una curiosidad que no esperaba. Una tarde, mientras caminaban juntos por un parque, el hombre se encontró conversando con ella más de lo habitual. Hablaron de cosas simples, del clima, del trabajo, de la vida diaria.
Ella compartio algunos recuerdos de su infancia, sin dramatismo, con honestidad. Lsdio cuenta de que había pasado mucho tiempo desde la última vez que se había sentido incómodo hablando con alguien. No era una conversación profunda en especial, pero se sentía real. Y eso, para él, era algo valioso. La vida lo había enseñado a apreciar lo sencillo, porque lo verdadero casi siempre se escondía allí. Las niñas corrían unos metros adelante, riendo, sin preocuparse por nada. De vez en cuando miraban hacia atrás, asegurándose de que los adultos siguieran allí. El hombre notó ese escena y sintió una calma extraña, como si por un momento todo estuviera en equilibrio. Esa noche, al volver a casa, las niñas hablaron entre ellas antes de dormir. Sus voces eran bajas, pero él alcanzó a escuchar algunas palabras. No quiso acercarse ni preguntar. Sabía que necesitaban su espacio. Sin embargo, esas conversaciones despertaron en él una reflexión más profunda. Se preguntó qué era lo que realmente buscaba. Si estaba listo para abrir su corazón otra vez. O si solo estaba dejando que el tiempo decidiera por él. Recordó los primeros años después de la pérdida de su esposa, cuando cualquier cambio le parecía imposible. Ahora, sin darse cuenta, estaba permitiendo que algo nuevo entrara en su vida. Los días continuaron pasando, y la presencia de la mujer se volvió parte de la normalidad. No de una forma invasiva, sino tranquila. Las niñas se sentían cómodas a su lado, y eso se notaba en sus sonrisas, en la forma en que la buscaban con la mirada cuando estaba cerca. Un día, una de las hijas le preguntó al hombre si podían invitarla a casa para tomar algo sencillo. Él dudó por un momento, no porque no quisiera, sino porque entendía que ese paso tenía un significado mayor. Aun así aceptó. Sabía que debía confiar en el preciso que él mismo había iniciado. La visita fue simple. No hubo grandes preparativos ni conversaciones forzadas. La mujer llegó con una actitud respetuosa, saludó con educación y se sentó sin intentar llamar la atención. Las niñas le mostraron algunos dibujos y objetos importantes para ellas. Ella los observó con interés real, haciendo preguntas suaves y sonriendo con sinceridad. El hombre miraba la escena desde la cocina. No intervenía, pero tampoco se alejaba. Sentía una mezcla de emociones que no sabía cómo ordenar. Había gratitud, curiosidad y una sensación de calma que no había sentido en mucho tiempo. Durante esa tarde, no pasó nada extraordinario. Y precisamente por eso fue tan importante. La normalidad era lo que más necesitaban. La mujer no intentó ocupar un papel que no le habían ofrecido, pero su presencia aportó una tranquilidad inesperada. Cuando la visita terminó y ella se despidió, las niñas quedaron en silencio por un momento. Luego se miraron entre ellas y sonrieron. El hombre notó ese gesto y entendió que algo estaba creciendo, algo que no podía ignorar. Esa noche, mientras apagaba las luces de la casa, pensó en cómo las decisiones pequeñas podían cambiar el rumbo de una vida. No se sentía presionado, pero sí consciente de que estaba caminando hacia un punto importante. Las palabras que había dicho semanas atrás seguían resonando en su mente. Había dado libertad a sus hijas, y ahora debía aprender a escuchar con atención lo que sus acciones le estaban mostrando. No sabía en cuál sería el resultado, pero sentía que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba solo en el camino. Así, sin prisas ni promesas, la historia avanzaba. Con pasos lentos, con miradas sinceras y con un vínculo que se fortalecía de manera natural. El hombre entendía que el amor no siempre liga con fuerza. A veces se construye en silencio, día a día, sin que uno se dé cuenta. El cambio comenzó a notarse de una manera más clara, aunque nadie lo dijo en voz alta.
Y no era solo la presencia tranquila de la mujer en I las sonrisas de las niñas cuando la ven. Era algo más profundo. Una sensación que se quedaba en el aire incluso cuando ella no estaba. El hombre empezó a darse cuenta de que su hogar ya no se sentía igual. No era una ausencia lo que notaba, sino una expectativa suave. Como si algo bueno pudiera suceder en cualquier momento. Las niñas hablaban de ella con naturalidad. No la mencionaban como algo especial, sino como parte de su mundo. Decían cosas simples, como que le gustaba escuchar historias o que sabía explicar las cosas con paciencia. Para ellas, eso era suficiente. No necesitaban grandes promesas ni palabras complicadas. Se sentían tranquilas, y esa tranquilidad era clara para cualquiera que las mirara. El hombre, por su parte, empezó a sentirse dividido. Una parte él quería seguir avanzando, confiar en lo que estaba viendo y sintiendo. La otra parte se aferraba a los recuerdos del pasado. No porque quisiera vivir en ellos, sino porque le daba miedo lastimar a sus hijas si algo no salía bien. Ese temor lo acompañaba a todas partes, incluso en los momentos más simples. Una tarde, mientras ayudaba a una de sus hijas con una tarea, ella levantó la vista y le hizo una pregunta inesperada. Le preguntó si él estaba contento cuando hablaba con la mujer. La pregunta fue directa, sin intención de incomodar. Él se quedó en silencio por un momento, sorprendido por la claridad de la niña. Luego respondió con honestidad que sí, que se sentía tranquilo. La niña asintió, como esa respuesta confirmara algo que ya sabía. No dijo nada más y volvió a concentrarse en su cuaderno. Ese pequeño momento dijo, el hombre pensando durante horas. Se dio cuenta de que sus hijas no solo observaban, sino que comprendían más de lo que él imaginaba. Los encuentros con la mujer se volvieron más personales. Ya no eran solo coincidencias. A veces hablaban a solas. Otras veces compartían momentos con las niñas. Las conversaciones seguían siendo simples, pero empezaron a tocar temas más profundos, como la vida, las decisiones difíciles y el valor de la paciencia. Ella nunca hablaba mal del pasado, ni hacía comparaciones. Respetaba la historia del hombre y la memoria de su esposa. Eso le dio confianza. Él sentía que no tenía que defender su pasado, ni justificar sus sentimientos. Podía ser quien era, sin máscaras ni explicaciones largas. Un día, la mujer compartió una parte de su propia historia. Habló de su familia, de las enseñanzas que había recibido y de la importancia de cuidar a los demás con respeto. Lo hizo sin tristeza ni orgullo, solo como alguien que acepta su camino. El hombre escuchó con atención y se dio cuenta de que había mucha fortaleza en su manera de ver la vida. Las niñas también escucharon, sentadas cerca, llegando con algo pequeño mientras prestaban atención. No interrumpieron, pero sus miradas estaban llenas de interés. Ese momento unió algo invisible entre los cuatro. No fue una promesa ni una decisión, solo una sensación de cercanía. Sin embargo, no todo era sencillo. El hombre empezó a notar miradas curiosas de otras personas. Comentarios suaves, preguntas que parecían inocentes pero que levaban juicio escondido. Eso lo incomodaba. No porque dudara de sus sentimientos, sino porque no quería que sus hijas se sintieran observadas o juzgadas. Esa preocupación lo hizo dudar otra vez. Se preguntó si estaba siendo justo con todos. Si estaba avanzando demasiado rápido o demasiado lento. Las noches se llenaron de pensamientos largos, de silencios donde buscaba respuestas que no llegaban fácilmente. Una noche, mientras cenaban, las niñas hablaron entre ellas y luego lo miraron con seriedad. Le dijeron que querían decir algo importante. El hombre dejó el plato a un lado y les prestó toda su atención. Su corazón latía con fuerza, aunque no sabía por qué. Con palabras sencillas,
Las niñas le dijeron que se sentían bien cuando la mujer estaba cerca. Que no sentían miedo ni tristeza. Y que la casa se sentía más alegre. No dijeron nada más, pero no hizo falta. El mensaje era claro, y venía del lugar más honesto que existía. El hombre respiró profundo. No respondió de inmediato. Se levantó, recogió los platos y volvió a sentarse. Sabía que ese momento era importante, que no podía tomarlo a la ligera. Les agradeció por hablar con sinceridad y les dijo que sus sentimientos eran importantes para él. Y esa noche, después de que las niñas se durmieron, el hombre se sentó solo en la sala. Miró alrededor, escuchó el silencio y se dio permiso para sentir. No trató de huir de sus emociones ni de controlarlas. Simplemente las aceptó. Comprendió que el miedo no siempre es una señal para detenerse. A veces es solo una señal de que algo importa de verdad. Al día siguiente, habló con la mujer con más apertura. No hizo promesas ni pidió respuestas. Solo compartió sus dudas, sus temores y lo que significaban sus hijas para él. Ella lo escuchó con atención, sin interrumpir. Cuando respondió, lo hizo con calma. Le dijo que entendía sus preocupaciones y que no tenía prisa. Que lo más importante era el bienestar de las niñas y la honestidad entre todos. Esas palabras le dieron alivio. No sintió presión ni expectativas pasadas. Solo una sensación de respeto mutuo. Entendió que estaba frente a alguien que no buscaba ocupar un lugar por obligación, sino construir algo real con tiempo. Los días siguientes fueron más claros. El hombre empezó a confiar más en sus propios sentimientos. No porque hubiera desaparecido el miedo, sino porque aprendió a no dejar que lo controlara. Observaba a sus hijas, veía su tranquilidad, y eso le daba fuerza. Un domingo por la tarde, mientras caminaban juntos, las niñas iban tomadas de la mano de la mujer. No era un gesto planeado, simplemente ocurrió. El hombre caminaba a su lado y sintió algo que no había sentido en años, esperanza. No una esperanza grande ni exagerada, sino una pequeña, firme y real. Comprendió que la vida no siempre ofrece certezas, pero sí señales. Y esas señales estaban frente a él, en las sonrisas de sus hijas, en la calma de la mujer, y en la paz que empezaba a sentir en su propio corazón. Así, sin anuncios ni decisiones formales, el camino se fue aclarando. No sabían exactamente qué les esperaba, pero ya no caminaban con dudas constantes. Habían aprendido a escucharse, a respetar los tiempos y a confiar en lo que se construía con cuidado. La historia seguía avanzando, no con pasos grandes, sino con pasos firmes. Y en ese avance lento, el hombre entendió que a veces el cambio más importante no es el que se ve desde fuera, sino el que ocurre en silencio, dentro de uno mismo. El tiempo siguió avanzando, y con él llegaron cambios que ya no podían ignorarse. No eran cambios grandes ni ruidosos, sino pequeños gestos que se repetían día tras día. La mujer empezó a estar más presente en la vida cotidiana, no como alguien que imponía su lugar, sino como alguien que acompañaba. A veces ayudaba a las niñas con tareas sencillas, otras veces simplemente escuchaba mientras ellas hablaban sin parar. Su presencia se volvió natural, como si siempre hubiera estado allí. El hombre comenzó a notar como sus hijas se sentían más seguras. No era solo alegría, era una calma profunda. Dormían mejor, reían con más facilidad y ya no hacían tantas preguntas tristes por las noches. Eso le tocó el corazón. Para él, el bienestar de ellas siempre había sido lo primero, y verlas así le daba una tranquilidad que no tenía precio. Sin embargo, con esa tranquilidad también llegó una nueva responsabilidad. El hombre entendía que no podía seguir avanzando sin pensar en el futuro. No solo en lo que sentía él,
sino en lo que estaban construyendo todos juntos. Empezó a reflexionar con más seriedad. Pensaba en cómo sería la vida si la mujer formaba parte del hogar de manera más permanente. Las dudas regresaron, pero ya no eran las mismas. Antes estaban llenas de miedo, ahora estaban llenas de cuidado. Se preguntaba si estaba haciendo lo correcto, si estaba siendo justo con todos, si estaba escuchando lo suficiente. Estas preguntas no lo paralizaban, pero lo obligaban a ser más consciente. Una tarde tranquila, decidió hablar con sus hijas de una manera más clara. No para pedirles una decisión, sino para saber cómo se sienten realmente. Se sentaron juntos en la sala, sin distractions. Les dijo que quería escuchar lo que pensaban y sentían, sin respuestas correctas o incorrectas. Las niñas se miraron entre ellas y luego lo miraron a él. Hablaron con sinceridad, como siempre lo habían hecho. Dijeron que se sentían cuidadas, que les gustaba la forma en que la mujer las trataba, y que la casa se sentía más viva. No dijeron que olvidaban a su madre, porque eso no era cierto. Dijeron que sentían que había espacio para querer a alguien más. Esas palabras fueron importantes para el hombre. Lo hicieron entender que el amor no se divide, se expande. Que no estaba reemplazando nada, sino sumando algo nuevo. Y esa idea le dio paz. Por su parte, la mujer también tenía sus propios pensamientos. Aunque se mostraba tranquila, sabía que estaba entrando en una vida que ya tenía una historia. Respetaba cada recuerdo, cada emoción. No quería apresurar nada ni causar dolor. Por eso, cuando el hombre habló con ella sobre sus dudas, ella respondió con honestidad. Le dijo que estaba dispuesta a avanzar solo si todos se sentían seguros. Que no buscaba ocupar un lugar que no le pertenecía, sino construir uno nuevo con respeto. Sus palabras fueron claras y sinceras, sin promesas vacías. Eso fortaleció la confianza entre ellos. Con el tiempo, comenzaron a compartir más momentos como familia. Salían a caminar, preparaban comidas sencillas juntos, y compartían conversations al final del día. No había grandes planes ni celebrations, solo vida diaria. Y en esa rutina, se fueron conociendo de una manera más profunda. El hombre empezó a notar algo importante dentro de sí mismo. Ya no sentía culpa por sonreír. Ya no sentía que estaba traicionando el pasado por mirar hacia adelante. Entendió que honrar lo que había sido no significaba quedarse atrapado en ello. Significaba seguir viviendo con honestidad. Algunas personas de su entorno comenzaron a hacer comentarios. Algunos eran amables, otros curiosos, otros poco cuidadosos. Él aprendió a no darles demasiada importancia. Su prioridad era su familia, no las opiniones externas. Aun así, se aseguró de hablar con sus hijas cuando notaba alguna incomodidad, para que supieran que podían expresar lo que sentían. Las niñas, por su parte, se mostraban fuertes. Habían aprendido a confiar en su hogar como un espacio seguro. Sabían que podían hablar, preguntar y sentirse escuchadas. Esa seguridad era el resultado de todo el cuidado que se había puesto en cada paso. Un día especial llegó sin avisar. No fue una fecha importante ni un evento planeado. Fue un momento sencillo, mientras estaban todos juntos en casa. Las niñas reían en la cocina. La mujer ayudaba con algo simple, y el hombre observaba la escena. En ese instante, sintió una certeza tranquila. No una emoción intensa, sino una claridad suave. Entendió que esa imagen representaba lo que había estado buscando. Paz, respeto y compañía sincera. No era una vida perfecta, pero era una vida real. Y eso era suficiente. Esa noche, después de que las niñas se durmieran, el hombre y la mujer hablaron con calma. No hicieron grandes declaraciones. Solo compartieron lo que sentían y lo que esperaban. Hablaron del futuro sin miedo, con realismo. Acordaron seguir avanzando con cuidado,
paso a paso, siempre poniendo a las niñas en el centro. Ese acuerdo silencioso fortaleció el vínculo entre ellos. No había presión, solo compromiso. Compromiso con la honestidad, con el respeto y con el tiempo necesario para que todo se acomodara. Los días siguientes confirmaron esa decisión. La convivencia se volvió más fluida. Había momentos de aprendizaje, pequeños errores y ajustes, pero también mucha comprensión. Cada dificultad se enfrentaba con diálogo, sin levantar la voz, sin culpas. El hombre se dio cuenta de que había crecido como persona. Había aprendido a escuchar, a esperar y a confiar. La mujer, con su manera tranquila de estar, había sido una guía silenciosa. No porque lo cambiara, sino porque lo acompañaba. Las niñas también crecían. No solo en edad, sino en madurez emocional. Entendían que la vida tenía cambios, pero que el amor verdadero se mantenía firme. Eso les daba una base fuerte para el futuro. Así, la familia seguía construyéndose. No con promesas grandes, sino con acciones diarias. Con respeto, paciencia y mucho cuidado. El hombre ya no veía el futuro como algo incierto que daba miedo. Lo veía como un camino que podían recorrer juntos, aprendiendo en cada paso. La historia estaba llegando a un punto importante. No al final, pero sí a una etapa donde las decisiones comenzaban a tomar forma. Y aunque quedaban cosas por resolver, todos sentían que estaban en el lugar correcto. La vida no había sido fácil, pero les había enseñado algo valioso, que incluso después de la pérdida, es posible volver a sentir calma. Que abrir el corazón no borra el pasado, sino que lo honra de una nueva manera. Y que, cuando se avanza con respeto y amor sincero, el camino siempre encuentra su equilibrio. At el final de esta etapa no lego de golpe, sino como legan las cosas verdaderas, despacio y con sentido. Nada cambio de un día para otro, pero todos comenzaron a notar que la vida ya no es esencia pasada. El hogar tenía un ritmo nuevo, uno que no borraba el pasado, pero tampoco se quedaba atrapado en él. El hombre se despertaba cada mañana con menos dudas y más claridad. Ya no se preguntaba si estaba haciendo lo correcto a cada paso, porque veía las respuestas en lo cotidiano. Las niñas se levantaban con energía. Preparaban sus mochilas, hablaban de la escuela y de planes pequeños que les daban ilusión. La mujer estaba allí, ayudando cuando hacía falta, escuchando siempre. No intentaba dirigirlo todo y tomar decisiones que no le correspondían. Su manera de estar seguía siendo la misma, cercana, respetuosa y firme cuando era necesario. Con el tiempo, el hombre entendió que la familia que estaban formando no necesitaba definiciones grandes para ser real. Se construía en los detalles, en una comida compartida, en una conversación tranquila, en el apoyo silencioso cuando alguien tenía un día difícil. Esa comprensión le dio una paz profunda. Un día, mientras caminaban juntos, las niñas se adelantaron unos pasos y comenzaron a hablar entre ellas. El hombre y la mujer se quedaron un poco atrás. No dijeron nada durante unos minutos, pero el silencio no era incómodo. Al contrario, estaba lleno de comprensión. Él la miró y sonrió. Una sonrisa sincera, sin miedo. Ella respondió de la misma manera. En ese momento, el hombre recordó todo el camino recorrido. Recordó los días de soledad, las noches largas, el miedo a fallar. Recordó la frase que había dicho sin pensar demasiado. Elige lo que quieras. Ahora entendía que esas palabras no habían sido un error. Habían sido una puerta abierta, no solo para sus hijas, sino también para él. Las niñas se dieron la vuelta y, con naturalidad, una de ellas tomó la mano de la mujer y la otra se acercó al hombre. Ese gesto simple dijo más que cualquier conversación larga. No había dudas, no había tensions. Solo una sensación clara de pertenencia.
Con el paso de los meses, comenzaron a hacer planes pequeños para el futuro. No hablaban de cosas lejanas ni complicadas. Pensaban en actividades sencillas, en cómo seguir cuidando el espacio que habían creado. El hombre aprendió a compartir responsabilidades y a aceptar apoyo. Y no sentía que debía cargar con todo solo. La mujer también encontró su lugar sin forzarlo. No necesito pedir permiso para cuidar, porque el cuidado se había vuelto natural. Las niñas la buscaban cuando necesitaban consejo o compañía. Ella respondía con atención y cariño, sin intentar ocupar un papel que no se le había dado. Ese equilibrio fue clave para que todo funcionara. Hubo momentos de ajuste, como en cualquier familia. Días en los que alguien se sentía cansado o confundido. Pero ahora tenían algo que antes faltaba, diálogo. Hablaban, se escuchaban y se respetaban. Eso evitó que los problemas crecieran más de lo necesario. El hombre se dio cuenta de que ya no vivía con miedo al futuro. Antes, cada decisión lo parecía un riesgo. Ahora entendía que la vida siempre cambia, y que intentar controlarlo todo solo genera más angustia. Aprendió a confiar en lo que habían construido juntos. Una noche, mientras cenaban, las niñas comenzaron a hablar de una actividad escolar. Lo hacían con entusiasmo, interrumpiéndose entre ellas, riendo. El hombre observó a la mujer, que las escuchaba con atención. En ese instante, sintió una gratitud profunda. No por algo extraordinario, sino por la normalidad que tanto habían deseado. Después de la cena, mientras ordenaban juntos, una de las niñas dijo algo sin pensar demasiado. Dijo que se sentía feliz en casa. No añadió explicaciones ni razones. Esa frase sencilla se quedó flotando en el aire. El hombre sintió un nudo en la garganta, pero no dijo nada. No hacía falta. Esa noche, al apagar las luces, se detuvo un momento en la sala. Miró alrededor y pensó en lo lejos que había llegado. No solo como padre, sino como persona. Había aprendido a soltar, a escuchar y a aceptar que el amor puede tomar formas nuevas sin perder su esencia. La mujer también reflexionaba, en silencio. Sabía que su presencia había cambiado cosas, pero nunca lo vio como un logro personal. Para ella, lo importante era el bienestar compartido. Sentía respeto por la historia que había legado antes, y compromiso con la que estaban creando ahora. El tiempo siguió su curso, y la familia se fue fortaleciendo. No necesitaban demostrar nada a nadie. Sabían quiénes eran y lo que significaban unos para otros. Eso era suficiente. Un día cualquiera, sin celebrations ni anuncios, el hombre entendió que había tomado la decisión correcta al confiar en sus hijas. Ellas habían visto con claridad algo que él tardó más en comprender. Que el amor se reconoce en como alguien te hace sentir, no en las palabras que dice. La mujer no legó para reemplazar nada, sino para sumar. Para aportar calma, cuidado y presencia. Las niñas no buscaron una figura perfecta, sino alguien que las escuchara y las respetara. Y eso fue exactamente lo que encontraron. Así, la historia cerró este capítulo con serenidad. No como un final definitivo, sino como el inicio de una vida compartida con bases firmes. El hombre ya no sentía el peso del pasado sobre los hombres. Lo lavaba en el corazón, con respeto, pero sin dejar que lo impidiera avanzar. La casa seguía siendo la misma, pero ahora estaba llena de vida. No de una vida ruidosa, sino de una vida auténtica. Una donde cada uno tenía su espacio, su voz y su lugar. Todo había comenzado con una frase sencilla, dicha con amor y confianza. Una frase que abrió el camino para que todos eligieran no solo lo que querían, sino lo que necesitaban. Con paciencia, con respeto y con la certeza de que, incluso después de los momentos difíciles, siempre es posible volver a construir algo verdadero.